Situation. Wait. Go. অবভিয়াসলি কলকাতার মধ্যে এটাই বেস্ট প্লেস থাকার জন্য, কারণ চারদিকটা মানে এই ফ্যাসিলিটি নিউ টাউনের যা আছে সেটা অন্য কোথাও কনজেস্টেড এরিয়া, এখানে একটু ফাঁকাভাবে থাকা যায়, সব দিক দিয়ে নিউ টাউনটা ভালো। এর আগে থাকতাম বারানগর, তার আগে আমার বাড়ি বাঁকুড়াতে। কম্পেয়ার টু বারানগর, নিউ টাউন অনেকটাই ক্লিন। Removed from the old padas or neighborhoods, known for its narrow lanes and crowded streets, New Town in Kolkata highlights what a modern-day township should look like. Cricket grounds, cycling tracks, walking paths and parks dot New Town's close to 8,000 acres. It was the greenery that attracted 73-year-old Luftul Alam to move here. অবশ্যই কম গরম এবং খুব সুদিং, কারণ হচ্ছে বিকেলবেলা হলেই একটা ঠান্ডা আবহাওয়া। এবং শুধু তাই না, আমরা যদি 10টা-11টার সময়ও রাস্তা দিয়ে হাঁটি এবং সেখানে গাছের ছায়াটা পাই। A planned smart city, New Town was built to address the pressures on Kolkata's existing infrastructure. Planned in the 90s, this was to be a new residential hub that would allow the city to expand outward towards the northeast. Over time, New Town began drawing large IT companies. Its infrastructure and the promise of comfortable urban life brought with it a growing workforce. In 2015, IT professional Nirmalo Chakraborty moved here from the suburban town of Khordha. ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়াইজ এটা খুবই ভালো জায়গা। ঠিক ইকুয়াল ডিস্টেন্সেই আমার মার্কেট প্লেসও আছে, পেট্রোল পাম্পও আছে, অফিসগুলো একটা জায়গাতে আছে, সমস্ত রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস আরেকটা দিকে আছে। Today, this township is a hub of residential complexes and IT parks. Designed with wide roads and tech-enabled systems. Its resident population is growing at a steady pace and is likely to reach over 8 lakhs once fully developed. Its business hub accounts for 40% of the city's office market today. But beyond high-tech infrastructure, what keeps this planned township functioning efficiently is a systemic and quick fixing of everyday civic issues. The system also extends to how New Town manages its solid waste, an essential benchmark for green principles according to the Green City frameworks. এই ময়লাটাকে রিসাইকেল করা হয়। আমি সিজি মার্কেটে যাবো, ওখানে যেমন গ্যাস তৈরি হচ্ছে, সেখানে আমি কিছুটা ইলেকট্রিক করা হচ্ছে। যেমন এই 204-2 যেটা আছে, ওই কি লাইটগুলো কিছু কিছু ওই গ্যাসের জলে। প্লাস সার তৈরি হচ্ছে, জৈব সার। এই ময়লাটাকে জৈব সারে তৈরি করা হচ্ছে। আর যার জন্য আমাকে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে আছে দুটো করে ড্রাম দেওয়া আছে, একটা হচ্ছে ওয়েট, একটা হচ্ছে ড্রাই, ময়লা ফেলার জন্য। On paper, New Town checks most boxes in being a well-planned city. But a closer look on the ground reveals a more complex reality. New Town is a product of an earlier planning model. So at that time, the focus was more car-centric. The segregation of land uses was what was in place, and we were not really focusing on compact, dense, walkable cities. Urban planner and architect Shashwati Ghosh brings up a point that many ecologists have been flagging. The priority to create separate spaces for homes, offices and markets might have come at the cost of creating a walkable and ecologically balanced environment. একটা ডাউন সাইড হচ্ছে
ইয়ে বাস বা এইসবের খুব খুব একটা বেশি নেই, মোস্টলি র্যাপিডো বা উবার করেই যেতে হয়। পাবলিক ট্রান্সপোর্টের বিষয়টা আপনাদের বলি যে খুব কম, খারাপ অবস্থা, খুবই খারাপ অবস্থা। আমাদের নিউ টাউনে বেশিরভাগ যেহেতু সিনিয়র সিটিজেন, আমাদের ডিপেন্ড করতে হয় টোটো বা অটোর উপর, এবং এই টোটো অটোরা যেমন পারে টাকা নিচ্ছে, সরকারি কোনো কন্ট্রোল নেই। The questions being raised around the planning of New Town, however, are not just limited to mobility. Critics argue that across the township, parts of these large gated community housings and commercial high-rises stand on what was once a vast wetland landscape, the Ramsar site of the East Kolkata wetlands. A mosaic of agricultural lands and fishing basins, the East Kolkata wetlands have been serving as the city's natural kidneys for time immemorial. This is the largest natural sewage treatment system in the world, one that has been treating the city's wastewater organically. But this Ramsar protected site has been under the looming threat of encroachment for years, and New Town, experts say, has been part of the problem. যখন ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ড ডিক্লেয়ার হয়ে গেল যে রামসার সাইট, তারপর থেকে এই যে জায়গাগুলো কী হচ্ছে, র্যাপিড আরবানাইজেশন দেখা যাচ্ছে। তার মানে কি, বিভিন্ন ধরনের ল্যান্ড ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, এখানে বিভিন্ন ধরনের বিল্ট আপ স্ট্রাকচার চলে আসছে। ওয়েটল্যান্ড বা ওই যে বললাম গ্রাউন্ড স্লোপ, এই জিনিসগুলোকে কিছু পুরোপুরিভাবে নেগলেক্ট করছে, যার ফলে কি হচ্ছে, হয়তো ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডের ভেতরে তো ওরা ডিরেক্ট এসে থাবা বসাচ্ছে না, কিন্তু নর্থের দিকে বা নর্থ ওয়েস্টের দিকে কি দেখবেন না, ওরা আস্তে 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 একটা ক্রাইসিস তৈরি করছে, যেটা হচ্ছে আমার ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডের উপর খুব হার্মফুল এফেক্ট। 1985 মানে বিফোর 1990 পুরো ন্যাচারাল ল্যান্ডস্কেপিং। Geographer at Calcutta University, S.K. Mafizul Haq, has been studying how this landscape is being steadily reshaped by urban expansion, making it more fragile over time. হু করে হাই রাইজেস বিল্ডিংগুলো একদম ইস্ট ক্যালকাটা ওয়েটল্যান্ডের বর্ডার যেখানে হচ্ছে তার পাশেই বলতে পারেন, তার একদম কোলে তৈরি হচ্ছে। এতে যে পরিমাণের মানে ডিমান্ড তৈরি হয়, সেটা গ্রাউন্ড ওয়াটার বলুন, সেটা অক্সিজেনের ডিমান্ড বলুন, বা আপনার এয়ারের ডিমান্ড বলুন, সেই ডিমান্ডটা কিন্তু একটা খুব ওইটুকু ছোট্ট জায়গায় কিন্তু তাকে প্রোভাইড করতে পারে। A study by Presidency University shows that the built-up area in parts of the East Kolkata wetlands have increased up to 11 times over the last 3 decades. Meanwhile, the fragility of the landscape has been showing up in various other ways. New Town lost about 60% of its green cover over the last 3 decades. So it is definitely an impact that we are seeing. The temperatures are rising, the land surface temperatures are rising. Despite these foundational concerns, New Town was recently recognized as a Platinum Green City, one of the 5 Indian cities to receive the distinction. The rating was based on green principles like wastewater treatment and the use of renewable energy. I think New Town does very well in terms of providing infrastructure, utilities and even ICT. The waste segregation, 100% of it is done at source. The percentage of the waste to landfills has reduced to 4%, and it captures 95% of the city's stormwater, and renewable energy systems are in place. That brings us to the question of what parameters are really being considered in qualifying a city as green and sustainable, and whether New Town can be set up as a model for it. And if India is building lots of townships in the future, there's a lot more which is to be done. We cannot take New Town as something to start with. It was something which was built, and they did whatever was possible to incorporate green strategies on that. But if we are building from scratch, then we need to do better at the beginning. It is much better to incorporate green frameworks, sustainable frameworks while planning a city than working backward to it, you know. So we need to start by making them dense,
compact, walkable, mixed use, climate resilient. We need to save our whatever the ecosystems are, whether they're wetlands, whether they're marshes, as much green cover as possible. 82-year-old Umesh Makal has spent his entire life working at Captain Beri, one of the 250-plus fisheries that are part of East Kolkata wetlands. Over the years, he has seen both the water and the wetlands change. বাড়ি না না সব জলাশয় ওই যে সব এখান থেকে মরুভূমি দেখা যেত দাঁড়িয়ে এ সব উঁচু বাড়ি হয়ে গেছে সব জলাশয় Fish production has dropped sharply from nearly 1,500 kilos a day 15 to 20 years ago to barely 150 kilos now. আগে এই সুয়েজ ফেসটা ছিল খাঁটি সুয়েজ ফেস, তার মানে শহরের যে দূষিত জল। আর এখন যেটা হয়েছে শহরের যত সব কারখানা অমুক তমুকের কেমিক্যাল জলের সঙ্গে মিশছে, এতে করে যে ভেড়িতে যে ভেড়ি পুকুরে যে জলগুলো নেওয়া হচ্ছে সে দূষিত হয়ে যাচ্ছে। The 2017 New Town Master Plan had mandated that traditional berries should be revitalized to make up for wetland losses. A report states that only 5.5% of the 20 million cubic meters target has been developed yet. With nearly 40% of India's population expected to be living in urban areas by 2030, the question of sustainable planning has never been more urgent. At its heart is the fundamental requisite of protecting natural ecosystems. In Newtown, however, it is still not too late to reverse some of the damages. ফার্স্ট হচ্ছে যতটা ডেমোলিশ করা যায়, যতটা জায়গাগুলোকে এখান থেকে ক্লিয়ার করা যায়, মানে বদরক্ত ধরুন, এই বদরক্তগুলোকে যত বের করা যায় এই জায়গা থেকে সেটা করা। আর ইমিডিয়েটলি ওর বাফার জোন বা সারাউন্ডিং জোন ক্রিয়েট করে সেখানে ডিফারেন্ট টাইপের মানে কী বলবো ক্লজ দিয়ে দেওয়া যে এখানে এই কাজ করা যাবে, এই কাজ করা যাবে। আর পার্টিকুলার এর জন্য একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরি করে, তা নাহলে আপনার কন্ট্রোল হবে না। Thanks for watching Eco India. If you like the story, please give us a thumbs up and subscribe to Scroll.in on YouTube.